Gloria Akech Aminati is in the building. Tugenda kwatogera ku those conversations. Tonyiga. Tuli mukwano gwa we are talking about people in relationships, the marrieds. Nenga mwafuko omuntu omo, but there are conversations that make you very uncomfortable. Shitegera. Muno aina ekirwadde ejjute limuli wano. Munna aliraba nti likulyawo. Oli uncomfortable we bakasaidye. Naye akubuuza ejjute storage. Tuyagala kwogera ku jjute. That's a joke. But welcome to the show. It's Gloria with us. She's dressed in red and white. Nkuyise kufete officially. Chiwedde. Chembadde ninze. Good morning. Good morning, my dear. How are you? Good. There's a friend of mine who saw you in a picture and I know her. I'm not very sure where, but it's not on TV. Either we went to school together or something. Where did you go to school? Tanikiremu primary. Primary. She's a lawyer. Niya kambi kati ngabo ba law school Gloria tiyasoma ko kumatagamanya nagamanya tagana gamanya ndoze. No, I went to Christ the King Nursery. Kataba Nursery kweli anyway. Christ the King Nursery. Gloria ngoli wadda. Mumu ajigulawo. Christ the King tebaji teyajja mu kumurenda. Nange no Faride. Ngataano nebiri. But it was an amazing nursery school. I know. I'm kidding. It was a very good nursery school. Kanaka wano? Yes. Baka developing bakageza bugeza naye kaliwo okuvadda. Mwakulira mu kibuga. Yizo banzalira wali ku megapix. Megapix. Timwe mulira banga megapix eriwo. Jumbo House. Waliwo ennyumba ya flats. Waliwo flats. Feba tuzala semba buli. Bambi sorry nze nakulira mu kibuga. Banzalira wano Kampala. Nakulira mu kibuga. Wotambulanga obutambuzi. To of course yanga bangana bakulu bange nga bakutwala. I went to Nakasero. Netuvaawo ne tudda ku lands kat lands nazo bayina kalina za nyumba za abantu abali bakola. My mom used to work for government then. So nga tubeerawo nga Nakasero tutambulawoko. My brothers were in Shimoni ne babajjayo kubanga kati nze nalonda uniform bandaga uniforms by then bandaga uniform yonda lesomero mwogenda eya Shimoni eya Buganda Road Nakasero kati kakapere ke kasinga okunkola be bakuonoona twala kakapere ne babakyusa nga I can't walk there because it was near. In the secondary I went to Wanyange Girls, went to Taiba, then you went to Taiba? Standard High. You were in Taiba? For 1 year. Nga saakulaba? Asiri myaka jo naawe mpaako. Mpaayiriza. Oyagala gane bakunnoonya. Asiri myaka jo mpaako. Gwe? Asiri myaka jo mpaako. You were in Taiba? For 1 year. Then I went to Standard. Then Makerere. Nkale tukyogerangako. Oli mukadde. Ndine ojindi wano. Asiri myaka jo. Ndine ojindi wano simanyi. Okay, good. How are the little men? Very fine. That's cool, but I'm hoping they're okay. Okay. Do you have those conversations now ezotayagala kwogerako? Nze saagala muntu ajja kugamba twogere ku sente zange how? Nzikola nzekka you want me to talk money with you? You know, this is the funny thing. These conversations, we were supposed to have them before we decide. Sadly, we don't. Kati ogendo kituuka muntu kyayina wokiviiramu amazima gali nti even if you hate the conversations now, don't want them, oyagala toyagala wakati awo you must have these conversations. Challenge is oba tewatandika a relationship in a way of let us talk when dialogue is accepted, communication is vocal and everything. Kizibu nnyo okukwata omuntu oyo n'omukola ki n'omutandika omugamba kati Farida, let's sit down and talk. Ngambadde namwe emyaka 3 temukola nko sit down and talk about what people fear that word. Can we talk? Waliwo bye twogerako ebiri obvious. Yes. Ne wabaawo ebijja along the way. We didn't foresee them naye kizze. For example, ebiri obvious bingachi ebintu nga twagala nyumba kikaaki. How are we going to deal with our relatives, our families? Yes. Are we going to support them? How? Are we going to have some of them come over? You may want to talk about those things. Do people really talk about families in the beginning? I don't think so. Ekintu kya families kino, my in-laws, batera nnyo kiyingiza mu waliwo embeera ezze. Farida yazze nankyalirako
Nentandika okugamba you know your sister over visits. Nesobola mugo amna ali mulamu wange kati nkole ntya. That's when you start, so what should we do? But prior, not very many people talk about those things. Why? Because twagala kubeera nti we are accommodating, we are tolerant, we are marriage material. So ebintu anga mulamu wange lwaki simwagala. In some premarital classes, that is a church. Abamu tebatera kuhintinga kwebyo nti keep families a little far. Wali ataba abasukusaawo, because let us accept you cannot come into someone's life to separate them from their family. That is not right. Counseling bagamba keep families far. A bit far. Kati abamu okukinyonyola bakinyonyola bubi. You can say the same thing two different ways. Waliwo omuntu okujja n'akugamba tokyazanga balamu bo, tokyalanga wanyazaala wo, tokola aba akyogedde bubi. Tobeesembereza. Thank you. Babi oyingira oyina bias. Naye oli wakugamba olaba family y'omwami gyagale, family y'omukyala gyagale, weewaawo baako ne boundaries, baako wookoma, tokyala nnyo, tokyaza nnyo. That is the same thing said in two different ways. Kati kisinzira nani akuwa advice. It's not even the same thing. It is the same thing. Waliwo oli yakugambye totawana ne baba bafiiriddwa kubanga abo balogo. Ojja genda funawo ekijjawo awo embeera nga togenda kuziika. Balogo ate nga gyogenda okufumbirwa oba gyogenda okuwasa. Tulaba nti oluusi yes, yeah, we really stress ourselves over. Twerimbira ddala. Tosobola kuyimirira n'ogamba baba Farida basezi ate ng'enkyogamba oyagala gendayo muwasa naawe oyagala kusera ekitegeeza. Naawe oba oyagala kuyiga busezi. If you know there is a problem with the other family, kye kiba kikutwalayo. Lwaki abantu tobeesonyiwa than getting into the family atundandika kukola ki kubaawula ti awo oyo sengaawo mulogo oli maama wo oli muto simanya ye musezi oli alina byakkiririzaamu oba bwakiraba prior mbu baganda ba Farida baganda ba Gloria baliwe bati maybe this is not the kind of family I want to marry in. Kati gobo okkiriza okumaringa in ate tuuza niya okakkane find a way to make this work. But sadly we do not have these conversations in the beginning. Abakyala abamu abayagala empete eyo omwami obiseera ebisinga bo I don't know why lately bagezaako okubavoka okwogera edda tekyaliwo nnyo nga bogerere mu bikonde mu bannaabwe naye kati bagezaako bambi we should give them credit baggezaako okuvaayo okukola ki okwogera then njogera yaabwe teringa yaffe abaami tebayogera nnyo pozi ngo yaliko kizibu kyenga yengo omanyi abantu abamu tutwala ekintu ekyo naddala ekya marriage okuba nga ekiri should I call it automatic kasa tukkiriziganya tugenda kuba ffenna ebisigadde we can accommodate. That is what we think sometimes. God will guide us. He will intervene whenever we need him. Yes and no. Because there's a reason God gave us wisdom. Otherwise we're talking about everything. We're not going to get married. You said wali ebiri obvious wali ebitali, and that's a very good point. We're not going to talk about everything. However, wali ebintu nga biri very crucial ngadala bikwata ku values of kati katugambe nga bya ddiini osazeewo omusajja for example omusajja musiraamu omukyala si musiraamu. Are you sure you're not going to have that conversation? That what religion are we raising the children? Yes. Kati waliwo when we're having the other show agamba omuntu ayinza okubyogera okusanyusa, which is true. But then we have to be too wise. Bino ebintu like Farida said earlier, you know, bino byosi we don't know anybody going through this personally, we're attacking anybody. Abatana bakiyingiramu, please just pay attention and do this for yourselves before it's too late. If you have these conversations before, olina waba akulimbye, at least oyinako obesingira nti naye wangamba, naye mwangamba, kati ebiseera nti ugeze kukyala wasenga w'omuwala. Gwe kikulemye ddala ng'omuwala katugambe ekyeddiini ekyamawanga kubanga people are tribalistic these days. Lwaki senga otakwogera kunaga mutabani okujjoze ngenda kutuukayo mukulu wange munnyonnyole naye waliwo ensonga eno yeeyo ensonga mugenda gikola mutya abatakomye ku kulimba Farida aba alimbye ne senga wani wa Farida just in case mama say if things get funny there is backup. Senga jagamba omwana yajja nankuba akaama nanga masenga omwami agenda kujja naye wajja enensonga gikole ki ginogereko yajogerako omwami naddamu for example Farida waddembe okusaala nga bwayagala ekyabaana tugabane wembatwalako mu church wabatwalako mu muzikiti abaana bakole ki beerondero wabaawo witness no muyingira mu bufumba and later things don't work out. Okay, oli nakola omuntu omunene oba either side nakola omuntu omunene nakola emputtu either at least mumanya nti ono afuse deviant akozesa bukozesa omuntu omunene naye yakola ki yalimba
obeera slightly, it might not change much, naye obaako ne ka backup woogwa. Oyo mukulu mukama nga tusasidde nga bakyali balamu. Bwe baba bateesezza waliyo ensonga ezimu we are losing our culture. Ebintu by'okufumbirwa abazadde be baateesanga, bakulu be baateesanga, kati fe abateesa. Fe abateeseza abazadde. Fe tusalawo. Thank you very much. Better word. Okitegeera. Kati naye dda n'okunoba n'okugoba omwana wa muno n'okukola ki wamugoba ng'olekamu okitegeera ng'olina ensonyi. Thank you, ng'olina ensonyi. Haji n'amutuukirira ntya kati ngobye Farida kati Haji ati olaba n'essimu ye n'okankana ate nga namusuubiza olaba n'essimu ye n'okankana naye zino ennaku omanyi omulembe oguliko sebo bakamwana bakwata n'amasimu ne bakubira bannyazaalaabwe nga bwe baagala oba okitegeera balinga their mates. Munaye no muwala waze nako akomawo munana gwa kironze sijja musobola oyogera n'ennyazaala wotya bwotyo. So we have lost our culture. There are things I don't agree with in culture, but there are things we can never lose, more so when it comes to marriage. Eyo yegenda kusigala analog nayo tukiteekamu obubadi obwenkanawa eyo yo paka nga tuzeeyo ku gye byatandikira tukyazunga tetujja kuddayo. It's becoming hard. Yeah, but I also think it's becoming hard because we are not agreeing to accept it. It's possible lwakwa tukiriza ensi etutwale for controlling who amunsi etambula. 100%. So it comes back to chinomu. Say I always advocate for people before muve mu bibiina. Right now we are speaking to millions of people. Where are we? Off the topic. Pataza nigi nazichari. Eyo zirabayo kuchara. Bakaza bambala white sibo ogamba. Aha bambala white ba Mothers Union. Bambala goma sezifaanana kisubulo kya bbulu. Sibebo abambala kisubulo kya bbulu ne goma siza white babeera ki. Sibebo. Nigi nazabanga sako. Nga lero bwe tugenda mu sako mu makagono ne tudigire segeddezo. I don't know. Probably in communities eyo munda gye tutamanyi. Sikyazuulira. Naye kye n'abantu babizze nnyo abantu batutiisa kati. People have become a bit twagala okulaba nti ebikola kuba mwageranga ne mukuŋŋaanya ne mukono mu mbaga y'ono ku mukolo gw'ono mu maka ge tutwala ebirabo oluddako ne tugenda mu gooli ne twagala okulaba tetukyalima tetukyalina budde bulima tukolera okwerimba kulabika kwalinga kungi ne barealizinga nti bano bazze tugamba kirala twali mu mwetooloolo kulya kukyalako tutambule tukyaliko kasaako bwe kati. Anyway, back to the topic. What are those uncomfortable? Why are they even uncomfortable to talk about? They are uncomfortable because they are personal. Omanyi ekintu ekiri personal gwe teweebuuzangako oluusi tutula ne tukola show abalaba tetubamanyi naye omuntu n'akyankalana n'awandika esse ng'ayomba naye nga jjukira tomukola ki tomumanyi and you don't even know what is going in that you don't even know life. They are watching. Thank you. But because what you've said is personal akikwata n'akijja mu context gye muli okwogeramu n'akifuula bagamba nze boogera ku nze bali ku nze jjukira tomumanyi. It is these sensitive things are very personal. Nti wennyimira ano nenjogera ku bazungu probably tetuli bazungu kijja tuyitako nga wetukiiseeko naye kati jjayo tribe emu obeeko kyoyogera ng'ate kituufu tribe eyo ekikola nga kimanyikiddwa aba tribe eyo abamu they will feel attacked. Instead of picking out what you're saying, they will feel attacked. Kebere religion, kebere, it can be career. Oyinza okuvaana gaba lawyer bayina engezigezi lawyer n'akyankana balawyer ne bakyankanirawo. We are land, we are what nayengo probably they are two who have lugezigezi. Tebalinganga ffe. Ffe nga batwogeredde amaalo naye tubaliko. Oba okitegeera sagambye olintizija kulaba motoka ze batimpi. Katukomewo. We're taking a break, then we delve into those uncomfortable conversations. Toka. Wewa otasimya kuba nti okyali naffe tugenda maaso tulina Gloria Akawungeezi twogera ku ebyo ebintu bye mutaagala kwogerako ate nga biteekeddwa okwogerwako obadde otunyonyola lwaki tetwagala ensonga ezimu ziteeka ku mmeeza zoogerweko. Ziri sensitive ziri personal ebiseera ebisinga both of you chances are very high you're going to disagree. So ekyo kikkaatiriza kye bagamba nti bwe tufumbiriganwa tuba tufuuse omuntu omu bwe kirina okubeera kyova nkugambye nti singa bino ebintu tubyogerako before naawe ogenda n'otegera n'ogamba naye omuntu ono nga tateeseka naye before olaba mugambyeko kantu katono and sometimes the red flags are there. Choosing a place to go and eat n'ogamba nze njagala genda wali n'agamba njagala genda wano nga muli mukyadeetinga n'alemerako nze eyo sijja genda yo myam insisting tugende eno
and you ignore it, no gende walling ola buli kasera ya choosing ekipota kuba ko chance ku choosing already you sign nti ono omuntu tateseka naye waba ine kye kyayagala okuyisaawo they will find ways okuyisaawo ekikye regardless of whether it affects you positively or negatively, but we ignore. Why? Because amaaso gaba gatunulidde kiri kansirike munnaye ate omusajja atakaya n'amugjawa ate omukazi omusiriso n'amugjawa ate omukazi n'amugjawa kangende n'ono osanga anaakola ki anakyuka. Then you reach eri munda ne watandika obusonga. Njagala nza baana lwaki Farida tozzaako abaana boyinanga batono lwaki tozzaako yeti nga gwe mukazi wattu niyo plan oyagala kuba n'abaana bo babiri basatu okiggale ono n'akuteekako pressure. Nze njagala baana 10 nga yakuza ekika ewaffe banzaala omulenzi ogwo omu nina okuzaala abaana nenkuza ekika kati ongamba otya nti togenda kuzaala abaana kwongerako. Munnaye nkubulire mukwano nze abo bensobola, probably I have work, probably school oba whatever reason you have. Nalyoka gamba kale zaala ababa abasatu boyagala nfuna azaala omusanvu bawere 10 ate naawe n'onyiga okufa obufi toyagala byogerako 100%. But if you had this conversation before, hey, already kale ate totiisa boyfriend nga tannakugamba ayagala kuwasa ne bwoba kale tomugambye specifically njagala abaana 10 naye n'omugamba nze ensonga yange eri bweti ewaffe tuli batono mu kika tulina responsibility fe abaana abalenzi ababiri fekka be bazaala mu bawala 8 okuza ekika kyaffe. So mu byenduubirira mulimu okufuna abaana abawerako ono asobola. Thank you very much. Kati oli n'addamu nti bebameka abo n'akakubaba maama nnyamu tuteese naye lwakuba ayagala nnyo bambi obufumbo bwe buno n'agamba njagezaako kati ono n'ayingira n'agamba omukyala nga jageza kati ono n'agezaako n'akoma ku 2 3 not even halfway for different reasons. Embuto zino zitreating abakazi differently. Waliwo omukazi ng'olubuto lugenda muyisa bubi nga amazima gennyini naawe omusaasira okuddamu okufuna olubuto n'agamba kambiyitemu emirundi enambikole ki mbite nga sinti wasiza naye nga period yo 9 months embeera mu butuufu naawe oba omulaba mbeera mbi nga ne badokita amutaddeko warning okuzaala kukole ki kuveeko kuba nkugenda kukola bubi ne wabaawo lyagamba kirwadde kyekyo kye bagamba olubuto bulwadde kati gwe lwaki kati twakugamba ogende wasenga bakunyigise oba bakole biki oli n'ateekawo embeera nga atategereza selfishness kati nno oyo atambuddeko n'azaala abasatu abana kati waliwo ne mutuuka mukama n'aba omwana mufumbo oli yajja ayagala kukuza kika gwe nabaana eganya okufuna ekirabo kyonna 100%. Kati nga option erina okujja ku mmeeza is what is the alternative, what do we go for? You know my issue. Katonda tugezezzaako, you have tried, you have sought for all solutions okufuna kiganye. Kati nkole ntya? Should I go on and have these kids with somebody else? But what if you're the one who has a problem? Omanye kati ebintu ngebyo. Before we go with the options of can I go find someone else? Can we find out rachi? Why is it guaranteed nti mukazi yatazara? Nedda tetugamba nti mukazi yeka. Fenna tugezezzaako, you have tried, you brought it on table nti kirabika to get, let's take it further now or trying it. Ne mu trying let's say kale ye, he's fine, he can, gwe tosobola. Oba mwembi kale. Kale tukibisecting. Wabeera nga mwami yatazaala. Ati laba alina option. Anti kyembuuza mwami wabanga yatazaala najja nagamba ajja kugambe Farida it's okay genda obafune ebweru ate abo babeera bakikaki ajja kugamba anti akugamba simanya bamusobola tutula ne mugera twawukane it's okay, go have your kids, let me see what to do with my life. Okay, those are extremes. Yes. People ddala mu Africa adoption tebanaji jibeera mu nnyonnyonnyo, but those are things wekimanyi nti omuntu ayinza n'okuba n'omwana ne batamanya nti si yakola ki si yamuzaala, but lwakuba nti oluusi culture zaffe ne munnaffe gwe bayita society yatulemesa okukola decisions zetukola ki zetwagala. Ever decisions zaffe ziyamba bali abasinga si ffe. Do it for them, for them. Weyagala okukola something for you ofuka mubi gwe twayogerako olimbu when you choose to make decisions ate gwe ofuka mubi because balito bawadde we bakulinyirako mu kutambula. Now this mostly when it comes to childbearing, that is extremely sensitive. Men with their ego, not all of them, simu abasajja si bangi agenda okukkiriza titugende bankebere sperm count oba tugende kubanga ayinza okuba ebintu bibeerawo bibaawo naye nga amazima nafu nga tasobola kufunisa lubuto naye ye nga akamya kimu malako olaba tukola kiri ogamba otya nti ki
amazzi gange matafu ayinza n'okuteeka kati omanye ebyensi the world is creepy ayinza ogendako ebweru ne bamusiba omwana for example he sleeps with someone else oli najja n'amusiba omwana gwe yajja ejo yabujjenda n'amugamba oŋŋamba otya sizaala nga ninayo oli owooli ng'abotola ebyama naye nga tewali na guarantee nti n'oli ki wuwe. So the uncomfortable conversation ediwan mutuulenga couple. These are things that will break you. You will cry, you will wail, you will hate each other for a moment, but you will move on and be okay. But if you don't have that conversation, bigenda kubaamu omusajja wabanga kyenkugambye nti if it's okay, if musajja abaya atazala is it okay for me okugenda okuzaala ebweru? Society will be like, nga wogambye omusikika ayabalira ki abaana abatali babe. Yet for you bajja kugamba nkwagala bebe kyetuba tukola omanyi ajja okugamba butuuzi ngende efuna bajja kugamba bw'oba oyagala kuzaala abaana bweru genda mu maka g'oyo gwogenda obazaala 100%. naye ye wa ddembe okugenda n'abazaala n'abaleeta nembakuza kati olaba. That's why I said nobody wants to have that conversation. A man, a judge brushing her off because amanyi some of them have become wise these days nti bagenda ne beekebeza mu malwaliro naye we yeekebeza n'atakikugamba kati watakikugamba yakanya kugamba Farida yiya Farida yiya funa engeri gy'oyiya mukola ki yiya ofuna olubuto ogenda kewasengaawo ogenda kewa doctor ne sente n'azikuwa naye ye nga asirikidde kimu why maybe ego awulira he will be less of a man if he brings it out maybe also depending on the kind of woman gwe yawasanga amanyono munnange kasita nkimugambako tadde ku microphone obajja kinvumanga tomalaako tusobola nakunfunisa lubuto so abasajja n'asalawo kisiriikirira mu kugezesa okwo bajja namuwa amagezi gezaagezaako eri olabo babyo binakola ki binakola ebintu bya Katonda tomanya. But if you're having this conversation as a couple, first of all mubabagumiikiriza ne pressure weeve bweru from maybe family y'omusajja oba y'omukazi mmwe mubala mwataddewo dda resistance ne boundary nti boogere ffe kintu kyaffe tukikola ki tukitegeera tukitambuza naye kasita temwogera omuntu mwangu nnyo okujja okugamba naye Farida nkubuulire omusajja wabanga si yatazaala kati gwe ogenda okyali mwana muto jjukira ffe tulina biological kirooko oli awomba olinze musajja paka amazzi wegana soba banagakola biki wonaawuleza emyaka 5 nga tonnafuna kaana olwawo wovaako because you're not having this conversation with this man. The reverse. No musajja naye banne bayinza omutuuza sha leka naawe tebabalira musajja baana funayo omuntu ogezese kasita okugezesa okwo kujjamu nawe I want us to be honest owebweru wazaala ow'omunda ng'akyalemye ate nga it's common. How do we create a balance there? How does the woman dalo katugamba owempeta oba ali mu maka makulu agamba ati atandika okyokusikanga zeena musika amuzawani ukyekiru waawe waka culture wuse obufumbo ye mwana. So we need fenga fe wetukyogera kyokuva people you will hear people say these questions of ozala di stop asking people very funny questions. Toyina kondomanyi oli kyali mukola ki mukuyitamu ayinza n'okubanga si ye naye omanyi question bagibuuza mukazi si musajja nenga talina wagenda kwatulira nti ziwuli nje Glory aliko obuzibu nagambye omwana ajja muninde mu namwe kyalina byekola n'abikka ki n'abikka bikkawo ekya child bearing ekyo kiri very extremely sensitive that women have now gone an extra mile. There are pills in the pharmacies now. They are not supposed to be sold without prescription. But some pharmacists sell them without prescription. Abakazi nga bamireze empeke mbukusembeza abana gwe towebuuza nti abalongo bangi nnyo zinena gwe tokyebuuza ko nti abalongo bayitibwa abange nga bakyaganye mpaka kumpekeeza ndeke munaye bagala kunkuza emigo gya Katonda gyabwereere but oli agamba usually we think mukazi yaliko. I don't know why our brains go fast kwekyo nti omukazi yaliko ki atenga statistics laga katuli kugundi yemu definitely 100%. Kati oli ajja genda kugamba Farida akadagala bakayita wa kwate genda mu pharmacy noonya mu pharmacy nene mu ekali bayinza okutawanya tawanya mu naye gweremerako bongeza sente bajja kakuwa mira osembeza amaji because you're thinking amaji galiwa tigali wala togenze wa musawo kukebera. It could be something oyinza okuwina amasafu mangi mu lubuto gaganya amaji otambula. It could be something else. It could be a fibroid. It could be something else really. Ayinza okuba musajja nga naye ndyaye or ayina eddagala lyabaddeko kati woba oyina ebirwadde bino ng'owangadde nabyo ngera eddagala lyobadde omira for years zikuwaddeko side effect. These are conversations you should have. Yogera ne munno omugambe amazima gali nti baby nga sinasonga ngalo nga nawe tonnasonga fembi katesitwe tukole ki but agree whatever comes out we are still doing this together.
we are doing marriage together. Whatever comes out, whether mawire marungi oba mabi, depending on whoever they point a finger at, tetugenzeeyo ku crucifying either of us, tugenzeeyo kunoonya ki solution. Wale options je ziri IVF, those things are expensive. Not everybody can afford. But at least amazima oboga manyi awo we tutandika okusabira ne tusiiba. Because God is ultimate. Until you run out of patience. To be honest with you, the reason why sometimes I will understand lwaki abantu teba having these conversations. Farida waliwo ekintu kye bakutebolingira. Naye nosooka n'omugamba kankukubira enkyaka nerowooze nga amazima gennyini olowoozezza omutwe 360 degrees toyina answer. Ngolabira ddala in all angles temuyitawo. Mwaka nsooke nerowooze let me consult. Toyina w'okimugamba nti there's no way out. Nomwaka nerowooze mpamu time let me consult. Ninako nanga abansingako. Waliwo omwami yankuba essimu ng'alina ebintu byayogera byali spiritual. Namugamba kankuddire. Nenoonya apostle gwe waliyo ebintu ebimu nga naawe bakuba bikugamba nga your faith will be checked. Because I had never seen it. I had never heard about it. Ngate omuntu ali ku simu oba abakulimba batakulimba. What I could do for him was let me give you this number. Call to 70. But in the meantime nga tonafuna appointment eyo tova maaso ga Mukama kino ekintu totojja kisobola. Oba kitegeera waliwo omuntu akuleetera ekintu Farida nga answer eri I don't know. Naye nga toyina wogikola ki wogimugamba because by the time they come to you they're expecting to give some help. And now no referring to somebody who you think can better handle it. Ky'okumulemesa nomuga Farida gazibugo tegayina solution gamba gundi ono maybe shake ono ayinza okukola ki kunsinza ku magezi mukubireko waba akulemye enzirira nfuna engeri gye mukola ki gye mukutuusaako naye omuntu tomulekereraawo naye nga for you at the back of your mind you know it's beyond your understanding. Kyokubola nti Mukama mu bintu ebikwatagana n'amaka kuzaala abaana bufumbo kukola you cannot go on your own nga Katonda takukulembedde si magezi gaffe yabyesigalize. True, it's a mystery. It is a mystery. Tiwaliwo omukazi gwe twogerera ssaawa zino atuwulira amaziga gamuyiseemu agamba Mukama bali kunze lwaki olwaleero tonsumulula nefuna olubuto waliwo alujja mu ssaawa lwagaana okufunika naturally for 8-10 years agezezaako IVF ekitone nnyo 5 lukyabuze. That's a lot of money. Ali awo. That's a lot of money. Ali ku pressure ya family, friends and everybody. Naye okimanyi nti waliwo ssaawa zino ali okugyamu olubuto. Oli ali ku maviivi akoola Mukama waliwo ali ku maviivi nga ajjamu lujje. Waliwo muzadde n'akasuka. Naye nga the world is so unbalanced. So when you're having these conversations, remember to be truthful. And realistic. This is one thing I've told myself. I will be me. I will say what I want to say. You're not going to put words in my mouth. You're not going to make me do something I know I can't do. If I can't do it, I'm going to fail. Now we will come as motivational speakers and tell you there is nothing you cannot do. The Bible says you will do everything through Christ. If we see it prior to getting married, you want your 10 children or so. Kaine webanga nkusuubiza tinja kuwayo kale half of that oba nja kubazaala ayongereka akakwakulizo in case chigana am I allowed to take on somebody else to give me the balance? Why should that be an option? Why wouldn't it? Every time you have plan B, plan A will fail. My plan is to have as many kids as 10. Let us also be realistic. I remember we are discussing. I am willing. Katonda na blessing ani nechikolera dda nechitukira ddala nenfuna tutuse tuli mu myaka 15 wakampayo basatu nkugamba can I nchogeddeko wali mu kusoka so that you don't become uncomfortable when I bring in somebody. Yes, 100%. Oyinza okukkiriza mbu yes sebo nja kikola njagezaako nawe mbasobodde it's okay. Yeah, because ebigwa tebiriza you never know. Mu kusooka ne tutuuka munda n'olemererwa kati n'otandika olutalo. Kyenkugambye nti bino ebintu bini kyebakugamba let's be realistic when discussing these things. Omusajja anamusuubiza ate yaŋŋambirawo from day one nti wotabampa nja kufunayo omulala akole ki abampe nokkiriza
tuddayo wali mu culture wasenga oba wa maama oba wa tata depending on which adult was present. Kati ate abo nabo tugenda batuuza mu ebyo. Kati kankubuulire. Ngamba senga kati tugende tumugambe nti muwala wo nzitukanyiza nti bwana batazadde baana benjagala njanfunayo omulala. Kale tukikube side bbiri. Tuyinza okwagala okubyesigaliza kubanga ebyomungi tebikola ki? Tebitotolwa. Kale tubyesigalize nze n'omwami. Farida nga byayabise. Nga yagenze n'aleeta abaana abalala. Abakulu ayishwa tebagenda bimanyako? Okay, bajja bimanya most definitely. Naye bwe tugamba nti buli kimu tukiteeke mu ndagaano, tuteekeko omukono, tutwale tuletadde nnyo obunkenke. Kubanga jjukira, these are what I want. Yes. I wish for. Yes. And mu mateeka eri maaso ga Katonda twalayira bwe tuti ebiragiro bye twogedde mu maaso ga Katonda bigamba bwe bitu mu bulungi ne mu bubi. Yes. Mu bubi bwe mba nali nange njagala nkusanyuse nkuzaayira abaana naye Katonda n'atakkiriza nankomya ku bano. Kati ate where is your part? Ekirayiro kyo kikomezaawa. Lwaki tongumiikiriza mu mbeera eno? Kati otandise okuteesa. Obwedda nkola ki? Jjukira wali twakkiriza mu beginning. Omwami n'akugambirawo. Nange nga nina essuubi. Kati tutuuse wali. Kati kyokugambye nti teesa. We mugaana okukanya nga mutegeera kino tetugenda kukanya mu maaso. Wanagamba otampe 10 benjagala. Onzikiriza okufuna omukyalo omulala. Ne kugamba kubanga nange abaana Mukama yagaba. Bw'aba mpaddeko abaana abalala ngenda bajjawa. Nze njagala 10. Tukanye. Oba tompadde 10 wokomera ku bano ob'omukaaga nga nfuna abagattawo nga gwolemerako ekyo nnyinza obutakisobola. Nga wesikamu ng'afuna n'akisobola. Naye tweyagala. Ansi ogimaze. Tweyagala jjukira. Kati awo kyokuva nkugamba n'abazi kati tuddeyoko kukakwegero ka parenting. Abazadde bannange omulimu gw'okubulira. Most of the times I do these bridal showers, it's business and what you do what you have to do, damage control and you go. But the reality is emirimu gy'okubulira girina kuba mu bazadde si mu basenga. Ate tugibuulira ku lunaku lwe bagenda ofumbirwa. Thank you. Ekintu ky'obuvumbo ne character y'omwana ne personality y'omwana ne biki tujja tubikola ki? Tubizimba. Naye gwe lwakuba omwana yaze nakugamba omusajja ayagala kumpasa mwana wange tula tukubulirira obufumbo naye omwana we amaze emyaka 14 nzaako ekyo nagamba nakisokola mirimu oba kitegeera era ekyo kyo my dear I suffered ng'emirembe gimpeddeko pulira buli omu antabye naye mamange yakolanga kimu ng'akanya kunsombera abakozi bambi ye yabasoma nga yabasasula oluusi nga sirina nga amasasulirako naye nga bali buvunaanyizibwa bwange naye nga wemba sirina abasasula kubanga yeyabaleetanga naye nga tasobola kunganya kubeera waka munakwezi tasirina mukozi because she knew jukira yeyakola ki yeyankuza naye kati olowooza naye mutima yagamba omwana namukola ekyejo naye kati tutuuse ku mbeera. But again, sisuubira ku myaka gye nayina, I had my first born at 22. Sisuubira ate mama wange kutandika kunjigiriza. It was upon me okwekolamu omulimu ti Gloria vaamu ekyejo obirabye nti si byangu tandika okubaako kyokola ki kyeweeyigiriza. Do something. Take mu initiative. Kyotamanyi buuza Farida nakulebwa fumbi akennyanja kawoomye kata wakataddemu yiga. Naye wooteeka kino nze nakulebwa ffe sikola mirimu gw'oba olemereddwa biba biganye. Now there are people odating omuwala nga we nali kugambye kukyala my brothers I assured the man in the meeting oyo omwana ayina ekyejo. They emphasized it. Omwana gw'otutte alina ekyejo ate muto naye ekyejo kye kikulu. Omwana gw'otutte alina ekyejo mugumiikirize. Gamba nga wandise ebbaluwa omwana wange taliiko kovu omwana wange taliiko biki nange omuzadde oba kitegeera. So but my brothers emphasized omwana ono wakyejo ebintu byengeri bye bikwatamu byampola mugumiikirize. Naye kati ebyo bigambo oli jjukira nkugambye mwesisinkanye muli bakulu buli omu alina upbringing gw'ogamba yakulira mu mbeera ki mu mbeera ndala gw'olaba nga munaakwatagana. Kati gwe bakikugambye nti omwana wakyejo sooka opozinga ebintu byo ogambe naye omuntu omulumukyejo lwaki tetusooka maama agira abeerako ne muwala we ekyejo kikole ki kigira kimuvaamu. Luli yalina ani alyoka akifune oba oyina naye azuukusi naye omanyi okuyigiriza omuntu omukulu kizibu. Omuntu omukulu si mwangu wakuyigiriza. Njukira naffe tulinamu n'oluwuutuutu baba batugamba tubayigirize nga bato. Kati ekyokuva ngamba ebintu by'obufumbo kikakati ku muzadde
You as a parent, oyagala omwana wo to become, we tell all parents, you're raising someone's husband, you're raising someone's wife. Leka kweyagaliza. Nti omwana wange nkusabira ofuna omukazi omulungi ozala abaana balungi ofuna obugagga nga kitabanyi kyo kyosabira okufuna ebirungi ye waamala okunywa ekikopo akisa wansi wa mmeeza oba kitegeera kimuganira ofuna ebirungi leka naawe ate kati maama gwe Katonda akuwa ebirungi nga gwe tolina kyozizza naawe as you want your son to have a beautiful and amazing wife, a God-fearing wife, n'omwana wo naye bikole ki bimuteekemu so that basisinkane bakwatagane kubanga no anaafuna omukyalo omulungi oba omwami nga ye mulungi ng'omuwala aliko ekizibu era tebajja kukwatagana. They will clash eventually. Kyoyagaliza omwana wa muno kyoba nawe kyeyagalize kyeweyagaliza kyagaliza omwana wa muno lwaki oba yagala kutuula ne mukulu muno anti banyazaala tutudde olwo bivubuka byange biwala byo tutandise ali anaakola ki ngamba Jema atasobola kukikola ekyo owakanira wo pakanira wange naye ani gwe tukosa ani bamama banyazaala tuli mu kuwakanira wana wo bufumbo bw'abana. Thank you very much. Because at the end of the day n'odduke wanyazaala wo n'odduke wasazaala oli asigala mwana waabwe we binaatuuka ebyokusala ekkubo balisala badde eno oli mwana waabwe kati lwaki tubuulirako ku bano nga tuteesa tunyumya emboozi twogera ku bintu byaffe bye tulowooza ebiyinza otuyamba maaso. Me, this is what I think. Omwana yenna Farida muwala wo waava ku ssomero najja n'atulaye hawa school ekibu kitamu ebadde toba ng'ogezeyo ku viddi ng'omulaba omwana tammuka mama kiki are you sick muno tolyagala kiki obuuza kubanga oyagala mukole ki muteese omwana weevaamu n'agamba naye mami badde ngamba next year tokola ki tonkomyawo nti lwaki waliwo teacher ABC and D amazeeko emirembe abaana banjeeya oba biki ebyo kikuwa ekyokukola. Farida, it is different than omwana okusirika n'atabako kyakugamba grades ze ne zigwa nga takyayagala kugenda mu class kubanga abaana baba muyeeya takyapaying attention kubanga teacher yamufuukira kayinja mu ngatto grades ne zigwa n'alukomyawo report n'omugamba kati labayo last time wali wakusatu kati oli wa mwenda obadde ekyo badde tewawuliriza omwana teyakunnyonnyola luli. So we are doing damage control. Ekintu kyogambyeko omukulu wo even when trouble comes they will be like Farida yangamba bambi omwana yayo kubanga nange wano ubo kingamba kati nga ngamba lwaki tewangamba. Thank you. Why didn't you tell me? Gwolabika wakirabanga ekyokusaaga but it's passionate. Thank you. Kati wano naye wolemerako ne tukayanira ekyo paka ofumbo butulemu naye wolemerako ne senga jagamba okukyala tukujira tukwongerayo kansoke mbuze ku bakulu bange n'atuuza maama ne taata oba ne bayita bakulu booli maama ne taata oba ne whoever aga abaana bano bazzeeko ewange naye balina ensonga ekyabakola ki kyebatakkaanyaako mwe mubadde mugamba mutya jjukira nkugambye bazadde be balina okutereeza abaana baabwe kati maama ne taata w'omwami oba ow'omukyala ye batyo bagamba Farida omusajja aba agambye nti ayagala abaana 10 nga gw'ogambye 4 taata ayinza okugamba situeziwa ziri azaale mama n'agamba kati mukama waba amukomezza ku 4 Farida n'abaana n'abajjawa mwagala bbe babbe mukuteesa okwo I'm telling you a solution will be got. N'abazadde b'omulenzi waba nga bategerekeka bajja gamba mwana wange twogera amazima tumanyi ewaffe tuli batono kuyagala kukuza kika at least ayagala yes Katonda ebintu by'okuzaala yakola ki yasalawo baana bamuwadde katusaba afunenge embuto bulungi asobola okukeki bulungi naye weebaamu ebizibu God forbid mwana abanda tumukola ki tumukanda nnyo awo taata wayinza omuzza ebbali mutabane ebyokuzaala baana eno tebitera kuba byangu oba naletawo ka example tondaba we nnali oli ansabye school fees onansabye books nondabanga binjankalanya mukama aba akuwadde abana mu Farida gumira okwo naye kino kivudde kyatandikidde who started this conversation you and him obontegeera but if you fear to have this conversation twagala tujja kuddayo nga tuyingizaamu abazadde nga nabo bagamba kati temwantugamba nga mutandika kati mutugamba kati tukole ki olwo kati ono ye yakuvuddeko bw'ofuna olubuto fine watofunye yakyasukuma abaana beeryebweru. Thank you. You're going to bust one day mukirese ku meeza wakati mu busungu agambe kati bano be baana bayikambaite na officially nakubira ba maama baabwe muleta abaana amanjule mu kika ate family enzibu tujja baniriza katumule please to come over there conversations you don't want to talk about 700 65 65 00 koboita
musanvu musanvu no musanvu 00 65 65 00 wandiikako ku WhatsApp ez'ensonga z'otayagala banyumye naawe oba naawe z'otayagala kunyumya n'abalala. Tukomawo. Yes, tukyagenda maaso nkujukiza namba yaffe eri musanvu 00 65 65 00. Biki by'otayagala mwogereko ne munno prior or even in the middle of the marriage. Ensonga ya sente naye etawanya nnyo abaagalana. Nnyo. So kiki ekisinga kutawanya? How much we get, how to use what we get, okwekulaakulanya in general. Twekulaakulanyiza tutya? Agenda yaffe si nnyangu. Omanyi ffe tukyamanyi kiri omwami yateteekanyiza amaka ge. Sometimes sente zaffe tuziyita sente zange, sente z'ekikazi naye bwe bukadde 10 kaba kasente ka kikazi. Bwekiri? Naye omusajja waba n'emitwalo 10 sente zaffe, sente za musajja zirina okumala ebizibu byonna. Ate Mukama mwesigwa Farida. Nti buli musajja singa abaami bategeera ekintu kino, buli musajja alabiridde amaka ge n'agawa nga teyekanyiza. Mukama alina engeri gyamu multiplyingira, tripling. Kubanga osanga omwami nga asiika chapati, si gwe mulimu gw'oyinza okugamba nti guleeta obukadde n'obukadde obwa ssente buli lunaku oba buli mwezi, naye ng'asomesa abaana, asasula ennyumba, ng'ate omukazi atuula wakatakola, n'abaana ne basoma tuka ne ku university level. Toli yali atunda manda, abaana ne bagenda ku university level. Gwe ne weebuuza nti waliyo omuntu omukazi ng'afuna obukadde 2 omwezi, but there's nothing to show. Okujjako enviiri, goyegoye, ebintu biri awo, genda out n'abantu. Sente z'omusajja wabanga ategedde omugaso gwazo mu maka, Mukama alina engeri gy'azikubisaamu. Kyokubala ne baka bakatono akazimbya. Kati kyova olaba ti abakyala abamu mu guno omulembe abakwatiridde family nga be bamama be bataata, ate Mukama abagasi abawadde. Osanga abaami nga bacomplaininga these days abakazi buli kimu bakazi, naye oluusi obuuzanga what is different about those women. Yes, tubuuliriddwa nnyo tukoze ekyani whatever, naye n'oyo omukazi ng'obuvunaanyizibwa buzito Mukama talyaza amaanyi aba akimanyi. Amukolere ekkuba asobole weebale amugattira wagamba we simuwa abaana tebajja kusoma. Ate naawe manya yandibadde naawe akikukolera singa gwe omwami naawe okoze eki, naawe ogezezzaako okutuba n'obuvunaanyizibwa. Olaba n'abasajja mbuli yazaala mu mukazi talabirira baana. Usually obalabira embeera zaabwe tezitegerekeka. Kubanga Mukama bagamba nkuwezaaki? Ebirabo byenkuwadde bikulemye. Okitegeera nkuwezaaki? Naye ndaga nti mu katono ke nnina, Farida omukubira essimu n'omugamba baddemu ne 10 kankuweeko 3. Baddemu n'abiri kankuweeko 10. Tetenkanyizaawo nga wenfunawo ensonda mpola. Mukama ajja kumakinga sure nti abadde asuubira okufuna 2 agafuula 5 kubanga alabye kyogabanyeeko. Si na buli omu waliwo enjawulo n'obuvunaanyizibwa bwo. Ddala baana mukyala waka. Kati ekintu kya ssente wano abakyala ffe abasinza okuleetawo entalo. Tetwagala kwogera ku zaffe. Wano mukaleega tuba twagala ezaffe tuzikose kye twagala. Oba nsazawo okusasula amasannyalaze ndeka njagasasula. Naye oluusi tubaamu abakopikopi. Naye tetwagala otugambe zikube ku mmeeza twawule. I don't understand lwaki oba oliisa abaana ebimere bitategerekeka ng'olina ssente mu kisenge. Bulakwata tabe yaguze nyama. Bala tabe yaguze mata. Nokwata abana no banyisa cha. Emere ntategereka byebitya byentula. Wali na emere bere eri yawo. Entula. Mange yawe manyi. Mama. Emere eri yawo kalenga. Nga mbutuufu omwana yandiridde G. Naye n'ogaana okumugulira ejjinga ssente mweziriwo zirina mu kaleega lwakuba taata we omwana ajja kujja munyumiza nti yalidde amagi ajja kutegeera nina ssente kati kamulire dadi wakoma omugambo oyagala G. Man tolaba nkiri weird. Anyways, ebintu by'ekikopi saagala byogerako. So tugenda tukanyiza, we are going to live together for the rest of our life. Money, how are we going to handle our finances? 100%. We've seen people. No labo omululu buli kamu. Etaka. Awo nga bw'onootinga. Kiddayo ndi mu upbringing bannaye abazadde mwetereeze. Kiri eri mu bazadde bannaye kiri mu ffe abazadde. Upbringing ate ebintu. Nze nkubuulira waliwo omwana gw'okuza nga naawe omulaba muntu tategeerekeka. Oba kitegeera nga naawe omwana w'omulaba mu buto bwe nti buli w'omuwa kakeeki walaba omwana neighbor ngadduka yeekweka. Ate nga mama mugamba yingira olira akantu ko muno tebakusabiriza. What are you teaching your child? Woba osatoyagala kuwaki omuweera bweru?
anti okukola ebintu by'ekikopi lwaki omuweera bweru banno balabe nti alya keeka ate nga gwe omwana omuyigiriza ki gw'okikola nga gwe maybe mulimu empalana zaffe mu kulujja naye omwana yo omuyigiriza ki omwana ajja kulanga alooza everything is mine kabeere n'abatoobe bino ebintu byetoyogeza oyo muto otwala nti mutoowo muwe mwe mwali adda abaana basigala baana I have one rule abaana bange balinga balongo sola gula pe yemwe yenga tombireka ne wengula emu nga sente ze nina yemu ngamo omusajja neno gitereko nonyeyo kubiringa nange wennonya ki wennonya sente gw'okitwala ng'ekyokuzannya n'oddayo n'ogamba naguliddeko ono I'll buy for you omwana ajja kukkiriza yes naye wakati wano sente ziyinza okugaana okulabika amangu natandika kujjukiza maishu. What happened to kuyigiriza omwana to be patient? 100%. We can teach the same lesson or different lessons differently. If not all the time we shall have what we want. True, because you're not going to have everything you want in the world. Naye me personally nzenganza njogeranga Gloria. Sagala kuza omutestinga. Nogamba lero ngulidde ali ndabe kenza wana behaving. Fair enough. That's a very powerful point. Anyway, I have my personal experience when it comes to sibling drama. So, sikyagala mbaana bange. Era we mbasirina. Ate goleka wakola katemba. No, nalika innocent. I know. Nalika innocent. Ate wecho gye wandikoze oti. Alina baby, so they had to understand. Naye nga nze na oyina byoyiga mu byoyiseemu ne byola bye bwe tuwolesa waggulu eno. Lwa bwatu twawesi wakanawe. Mama mwe mwina abagenyi abajja mulye mangu nga Farida tannatuuka. Come on. Mulye enkoko mugimalewo nga abagenyi tebannatuuka ne mbateerako ebijanjalo omwana wo omuyigiriza ki ebijanjalo bye bibaddewo please the meat was ours tobyogera webanga yebadde plan kyesigalize nga maama abaana balye gwe mugaye bugambye bannange mulye emmere ekyemisana kituuse toyongererezaako olokosa omungi timulye mangu nga bali tebannakola ki omwana akula agamba kitegeeza ffe abagenyi we bajja waba bagenda kujja tubategekera bibi nti waddewo amata Nyumiza. Mama yabagambanga bwe mumala ate okulya ennyama mugende musenye muyinza okubuuza abagenyi nga ennyama nga tugenda baanyeebwa so wali ebintu by'otunulira nga bulinga busongasonga naye olina ky'oli okuyigiriza omwana ekiyinza obutamuvaamu oyo omukwana waba mwana muwala n'akula that's exactly what she's going to do in her home kyagenda n'okukola bbaawe and it's worse when it comes to the boy child 100%. Ajja kujajiga bagisibemu olwayo. Tobiwuliriza bino ebintu nti daddy yali aki? Nkokonkulu. Kale nkokonkulu maybe I don't know what's in the culture ni nkokonkulu. Lwaki bagiyita nkokonkulu? Anti ya mukulu. Simanyi lwaki bagiyita nkokonkulu. Naye ne bagamba pieces ne bwe ba nkokonkulu ate ng'oliyo mukulu wa family ffe twakitwala yabaali enkoko. Yabaguze enkoko yene. Nze nakula ndya lusingo naye ng'omanyi lwaki ndulya. Mutabani wange alwaga. Sinti nali ndwagala nnyo. Nayagalanga nnyo abalala bonna bafune ate nga nze ngaba. Bambi. Ng'onaatula kumpi ne Yesu. Kubanga manyi tewali alwagala nze n'endu. Mutabani wange yali amuli sister wange yakinziyukiza ndooza like a year or two ago. Nanga ne fado manyi lwaki nzize nkwetegereza. Omanyi boneeka werekereza nnyo nedda walyanga lusingo wali olwagala balu just wayagala fe tuliye ebifi. Gwe ne wekanga nga lusigadde. Nsenga sejikana jukira nalyanga lusingo. Nera mukama akuweramu empeera ze. Anyway. Probably it was the way God created you. So bwe tutuuka ku meeza. Katoli wakula. Kwogera sente. Tulina okwogera ku sente. Kale kizibu nnyo abaami nako okwogera sente mekazi bafuna. We can also agree, you know what? Sente zo gwozimanyi. Nange zange nzimanyi. N'ekikulu kya byonna tugenda kulaakulanya wano ewaffe. 100%. Obuvunaanyizibwa bwo buliwa n'obwange buliwa. Nze kamperera abaana. Ndabe nti tufuna n'ewokusule wali decent. Ani ayogera ekyo mwami? Tumuwadde nti olukusa ye mukulu wa family. Yes, ateese. Kola fuba okulaba nti ekiyungu tekiba empty. Ne bills ow'omukozi, amasanyalaze, n'amazzi obukoleko. Ne wabaawo oli ng'ayagala leeta ziteeke wano twebegereko. Leero percentage walese bweziti. Take this percentage for your own good. I mean for your own use. Nange bwentyo. Anyway, the decision is up to you. How you decide to do that. As much as you still get married, bring this amount. I bring this amount to take a joint account in your family. As you said, use how you want. Is this savings? Is a joint account. Gamu portion is. Ngakotutola no kutola.
oba tulina business gye twateekawo omwami gye twasanga yateekawo nga egenda kurunninga bya family then obyomusaala gwe oba the monies that he gets elsewhere za kukulaakulanya maka naye bannange mwe mumanyi bye mwagala tukkirize ekintu kimu we are still individuals regardless of the fact that we are together tulina okwerekerezaamu ka boundary waliyo abantu nga balina simize gaze nga walaba ku account kuliko miliyoni 10 aganya botawumula paka nga ziweddewo anti munaye katini zabadde zikoze ki zikaddiye nenzijako nenkubira Farida mperezeyo katini anti gwe tulaba nti amaswani gonna gwadde lwakube 10 azikola ki azirabako kyokola nti abaami abasinga tebatera kwagala kulaga bakyala how much money they have tukkirize tugane back to parenting tukkirize tugane waliyo abantu nga abeerawo bezinayo gati mu fridge ne soda nataterera paka nga biweddewo buli wasituka nga ayutako buli wasitula nga ayiwako mu kikopo lwakupaka ecupa ng'ekaze nalyoka kakkana omuntu woota ajja kuba the same character with money kasita azirabako bw'ati paka nga eri ku zero kyokuva abaami akutoolerako joint accounts would not have been bad antoolera kuzise ku zange kisinzira if naawe oyireseewo waliwo omukazi nga taleese wemba muleese mwembi tugenda kiwogera kino tuno tuli bazibu. It is going to be very hard for someone pozi ngalabya appointment data yo ngalabya sente zogenda ofuna ngakimanyi Farida afuna miliyoni bwezi ti omwezi mchozi mwanjulidde kati na wana alaba appointment data yo nti NTV okusasula zinateze omuddiru azimanyi ezo omuddiru azikulekedde aha fair enough kati tulina okuddayo ku bwenkanya amazima obuvunanyizibwa obutuufu bwakyo tutule twebulire. Please note ekikolewa Farida tekigenda kola wange ekikolewa wange tekijja kola Farida. Marriage teriyo rule book kuba naye tujja kuwandika ebitabo tubimaleyo. There is no rule book to marriage. Buli omu atambuza kintu kye okimanyi nti Farida oyinza okuba nga olina omwami ewaka nga buli kimu akikuwa ate nga akimanyi sente meka z'ofuna but it makes him feel a man to provide for you. Exactly. nga ne mmotoka tayagala ogyegulire tayagala ogifueling nga ye kye kimuweesa essanyu mukazi namukwana muwagala ngenda mumulabire nga banne ne baseka gwe bakuloga wasiri wali omukazi akontole ngamba kye kimpe emirembe era bwe musanganga erimu fulutanga nga sinze najitaddemu mbuuza kijja kumalako emirembe paka nja muddiza sente ze oba buvunanyizibwa bwange. Then waliwo omusajja shiya wajigule motoka nkugulire motoka kale ku bibiri oyagala mafuta oyagala motoka londako kimu bembisi bikuwa njagala mafuta nganywe mpa motoka obo kitegeera kati oyo naye gyali ngata ekyo kyekikolewe nga lwaki omukazi muwanga akola ki ng'akola oyo naye gyali atojja kusanga ne bali boyogeddeko ti omwami ajja kulabirira abaana kujja kusomesa abaana atekewo ebyennyumba wemusula then n'ebinenenene nga medical then maama akole ku byemmere ebyekiyungu n'ebyomu kisenge. Tukkiriza abasajja tebagula tawule togola bagula masuuka ebyo mirimu gyaffe ye abalabye essuuka likyaliriramu nga kutamye ffe tugane tugajjayo mu katale oba mu maduuka naye nga sente twazigye waabwe wekiri era naye okitegeera nti waabanga nzijje ku ye sizaawamu zize ensondereza uyampadde zino nefisako 5 nefisako 2 nefisako nizo kola emitolo jange nga 2 zigula peya meka emu oba 2 depending on the quality kanyongerereze ka 5 gange nsobola ofuna peya meka peya oba 3 oba 4 oba ntegera kyenkugamba naye era buli wakunganyiza tezabadde zaawamu kubanga kati gwagenda okujja wesimbe ku munno bana etwetaaga amasuuka naye omanyi lwaki twagala muntu atuyingiza mu bintu byakuzimba mbu tukulaakulanyize wamu tuzimbe ennyumba yaffe wamu obeera tomanyi the future. What it holds. The future naye yatufuukidde ekizibu twatandika ne society kati tuli ku future. What happens when we go our separate ways? Nakwata 50% or even 70% because nali njagala nnyo tukulaakulane kubanga bakazi bangi bambi bakaaba waliwo ne gwe nakomye okuwulira yazzeeyo to zero yeeyombekera mukazi. She's over 50 years. Naye nga bazimba wamu she contributed and a lot omukulu olwatuuse nga alaba tanyuma kulya sente afunye sente n'afuna omukazi omulala n'amugoba. Let me tell you, I tell this to my brothers ngenda kigamba abasajja anyiganyigemuko baami mmwe mbeegayiridde ensonga z'okuzimba ennyumba structure ensonga z'okuzimba ennyumba mutunke na bintu byammwe batwesonyiwe si mu bubi. Omukazi ngula amasumaali kireji Farida nefuka ennyumba yaffe ngula akamooli aka olaba basitaddeeko nefuka ennyumba yaffe olaba batotaddeeko nefuka yaffe ate amateeka gatabuse luno gayina engeri gye omukazi w'amaka ge gamugumizza nnyo.
naye olaba tataddeeko aleekaana amateeka gamulwanirira olwaguza emisumaali olwaguza amadinisa. There is a difference. Omusajja amateeka nago gabalwanirira waabanga ayina ekikulu birimu evidence receipts ziriwa it's a lot of work. Ani agenda okuba receipts ez'emyaka ezi? So now that's the challenge with the law. First of all, ogula with love. Ogamba nzimba chaffe. Lumobero clearing a nyumba. Oba clearing a nyumba, you want to get all the clutter out. Receipts zigendera omwo. True. No kukaddiwa wimanye why would I even keep this? But do you know why me I tell men to do that? For let me tell you, this one I'll boldly say. Ebintu by'okuzimba ennyumba tonteka mu bintu byo. Go game as don't put me in your things. Kangulire mu curtains najjayo n'ensitula n'engenda. Furnishing a house, women we do a lot. We with do a lot of love because twaganya clean environment. Thank you. You like pretty things. Oyagala ngire mu nyumba nga there's a breath of fresh air bichino gulo tumuli tuonokola because that's what we turn them into homes. A man builds a house. We turn it into a home. Ekyo kyo buvunanyizibwa baffe kati naye tezitegerekeka n'ogamba kansondeeza kati raga abaana baba yakaddiwa abaana bagifukirafukira nnyo n'osonda n'ogula yakalala bino bikopo bino bijiiko zino fooko kugambe masuuka tawulo tebabigula abo okitegeera oyo byonna abakyala tukola. That one I will advocate for women to do. Muzimbe ennyumba zammwe emirembe. That when batugobe emirembe okay nkwate sefuliya zangende nane kanzewo okwechanga student ezo zange nzimbe ku Entebbe Road chechizewo ekyo and sadly wobera ne plan B. Plan A omunafuya lwansonga omusajja mba uncomfortable conversations bwe mutandika okubeera nazo nga akusojja waliwo kana akazimu akakuli wano mu matuka gamba nyo yegayirira ki ufa kinono ng'olina obuyumba bwo genda mu buzigo bw'osudde mukamu opangisa obusatu kali akazimu ke kakubuulirira kati naawe eyandibadde akkaanya ku mmeeza ng'oguma munnange nno gundi nkubuulire kiri gy'oli siva wano gwamanyi munnaye oba osazeewo genda ate oba munnaye oba tokyatulaba omunnaye genda gy'oyagala okubeera buli woyogera ebintu genda era ne spiritual oba omugoba jjukira akazimu kakugamba wano mukutu toli ku zero oyina woogenda okutandikira togenda kudda ku kkubo oba ku lujja nti ozzeeyo wammwe oyina akazigo ko ke wazimba genda obeere omwo which is okay but sometimes tupapa ne tukutula ekintu kye twandiyunze because of option B. Tetuganye bakazi kuyiya kubanga amazima gali nti newe tunabyogera wano paka tomorrow abakazi tukyakukuta. We can't change that. My question is, why do we feel the need to okukukuta okukola ebintu byebbali kino kireetera abaami? Because we have lost trust in each other. 100% perfect answer. Naye n'abaami abamu mu kutogera bannammwe omusajja kasita amanya nti olinawo miliyoni 2 mu nsawo agenda zeewola bw'aba azeewoze nno tagenda zikuwanga bagenda zikusaba magezi gakwewola omwana kati gwaba agula emmere ngenda zikuddiza oba n'akambwala wabanga si wampisa bannange oba munywe caayi akimanyi yalabye miliyoni ezi ng'afa kimu zikama ziggwewo ate akimanyi maama tasobola kuleka abaana be kusula njala. Thank you. Chokuva twabuyise buli obukopi gwalisa abaana ebintategerekeka nga toyina omutwalo mu nsawo mukosa taabwe tabiguze naye kati gwe maama oba tosobola kuleka abaana b'okusula njala Farida togenda kikola wekka tuddayo ku partnership nti ono omuntu gw'oli naye muleka ate kwekotogera omukazi walaba sente z'omusajja ku account nga tandika okuyuya. How about n'amanya akonti nzimba and the returns from byenzimba nga bitandise okuleeta akasente we still use for our home naye ng'akimanyi buli nayo ka property kange in case things go south or that twawukanye naye mwenyini obeera proud nga mukazi kino no kyenjogera kibbe obeera proud nga mukazi bw'alinako ka backup plan ne bwebanga mukama akunyolodde okitegeera there is something simba wakati abaana bange tebajja kutandikira ku zero. Yes, awo yensonga kati ekibaluma kubanga twawukanye bwawukanye nga nina wengenda okubeera a bit comfortable kyekitera okubaluma or even better in a better position than I was when I'm with you. Kati ekyo wembuliza abantu Farida woba oyawukanye ne taata w'abaana kijjawo abaana nkigamba abaami maama w'abaana nawakubba abaana be basingamu okukola ki
okulya oyo maama abako ekikyamu ku mutwe okugenda n'azimba rentals oba akubye oba whatever akunganyiza obusente bwe n'azimba rentals n'agula amataka ng'abikolera ye waliwo ababba ne bawa obulenzi buno obw'ebbali tubasabira abo tubasagana tubogereko because at the end of the day I've not understood how women we've gotten to that point. Simanyi bwe tutuse ko yo level. Batunyeeza. Komwe. Jante bafudde luno. Sukali abatawanyi. Ate wa diabetes. Pressure n'obwa busy. Ati nabo bali busy side. Olozambu nabo kabe bayina. Atolaba embeera ngeyo. I don't know. We tutatereza kintu kino tutakitekamu komanyi 5 years from now 10 years from now simanyi lwaki ogenda eyo yonna kale njagala kuba hopeful tubiwanvuyeemuko tuleme kugamba tumuolo tubeeremuko n'essuubi nti tukyayina ku budde okutereza kino ekintu because we can ensonga ya sente ejja kutabula nnyo abantu because money is the root of all evils nze sibikkiriza kuba mu church singa tebaza saba tetukyayina katonda muffe. We pretend a lot. Yeah. We are ever in the mosques and the churches. We are always saying, oh, God help me. But we know what we do in there and we forget. Yeah, tumanyi. So that's why buli kimu tukivuddeko tukiraba. Tukola byaffe, bituyisaawo, bitubeezaawo, bitutambulirako. Katonda tumuyisaawo. We remember him nga things have really gone south. So what were issues nga is that infidelity? Are we going to be there before getting into an agreement? Okay. I can ask you a question. Oh, can we have a talk maybe on Saturday we sit? I wanted us to discuss your breaking points. What works for you and what doesn't work for you? Sagala kunimba. Webali awo weesizaawo ka infidelity ko nze munnange ebirala byonna nnyinza obisonyiwa tebanyendako naye ekyo olwani agamba whoever akitebolinze kuba ajjukira tetuli kwekubira side buli omu alina chance ekola ki eyogera kati oli wagamba nze bino naye ne kino mu byonna kino ebirala nandigamba kale naye kino wekingwera mu matu bwento bakuliiso kino olwaddembo kikola naye simanya this is the absurd part. The majority of people who have said that thing have stayed. Farida ovanga ku kintu kye bayita bufumbo balaavu ero mental disorder olina kubaamu nga oluusi tezikwata bulungi for you to understand that thing. Your head can't be perfectly straight n'okitegeera ekintu ekyo kyokuva twagamba ba independent baba baagala kintu kiri A's, A, B's, be crystal clear and you will struggle. Kiri ekintu mulimu okwemamaza, mulimu okwewunza, mulimu okwesiriwaza, mulimu ki for you to let it run. Oli ayinza okuba cheating akoze kyakoze. Bannange we need to learn to be honest with ourselves. Now mulimu abagendo ba assistant Jesus abagendo okuleekana. It does not give you the right to do it. Let us be honest. If we kuba mu torch ng'omukyala oba ng'omwami ng'obadde mwami mukazi wo obadde naye ebbanga ly'obadde naye tomugulira nkuwadde akasapatu tomutwala nkuwadde mu saaluuni tomuwaana tomugulira nkuwadde kiteeteeyi ewaabwe wagenda okuzika transport yamwetwalira tomukiriza kukyala tokola obuvunaanyizibwa bw'omusajja towali kyokoze. Sigambye nti ayende omukyala oyo wagenda weekube mu tooki kizze ku bakyala gwe bakwatako weesunguwaza buli kaseera toba mu feeling buli kaseera obeera mu period buli kaseera oba musunguwavu eyo yafuuka weaponi ofumba lw'oyagadde ofumba lw'otayagadde oba mood ofumba ebiwomba oba toli mu mood ofumba omunnyo omungi embeera eyo weetuukayo as much as this is not giving you the right to do the other thing. Bana ebera amazima naye wekube mu tooki weebuuze I am asking for a perfect husband, what kind of wife am I? I'm asking for a perfect wife, what kind of husband am I? Kati obuzibu selfishness gye twogeddeko buli omu ali mu kweyagaliza. Farida leka ogamba otya era abafumbo lwati babeerawo bonna beenda buli mukazi gwe batawa ayenda oli mwenzi bwenzi naye nga weerabidde Farida gwe wakwana omusanga yeevuga yeerabirira ali ku level ndala otoyagala mussa ate wakujja okusa because let's also agree marriage needs to elevate you. Case closed. Or maintain me. Thank you. You want less than that. No, elevate me, don't maintain me. Elevate me. Nyongerako. At level we bange solo ku maintaining I can a bit tolerate. Na yebo obonteeke. Salamu alaikum. Okitegeera kati omusanze and this one kiri both sides
si ku mukazi yekka ne ku musajja. Waliwo omusajja nga investinze azimbye ennyumba akuzimbire ennyumba agitaddemu. Abaana mu bazadde amasomero n'oleta business ne bwe gyakugulirawo gy'osuula nga ye waatuula n'afumiitiriza ky'omwongeddeko nothing. Nkusaaliza abaana, it's usually our excuse. Gwe ky'okimanyi ekyokuzaala abaana kyobula nti abasajja babakyawa nnyo zino ennaku abaana abo tubakozesa nnyo. Abaana baffe fembi tubakozesa nnyo. We've turned children into weapons. Mbu sijja kuva wano lw'abaana bange. Oyagala musajja naye oli mukweribuka mu baana. Ojja balabira saakuzaalamu tetujja kuva mu nyumba y'abaana bintu by'abaana. Omusajja nawulira nga n'abaana bamukoze ki? Bamutamye. Kama singa sika abaana bano. Baffe fembi tukaanye titaata gundi before bananga bana tunda batunde zine ennaku mwana n'ekizimbe. Yesu akomewo nga Let me tell you why. Oyogedde wali ku point y'omuntu okufa. Bana ebyokwawukana bibaawo. Ebimu Mukama yabiinako obuyinza. Ninga alaba gy'olaga. Naye omuntu bw'aba afudde Farida amalalo tegazza magoba. Glory. Katuwumule. Amalalo tegakola ki? Tegazza magoba togenda gakabira ku school fees. Katuwumule mutukomawo. Okay, yes, tunatera kukomekereza twogeddeko noza ku bintu nga bisatu, but there are things like diseases, there are things like our past traumas ebitutawanya naye nga tetwagala kudealinga with, and most of the time when you don't deal with an issue it keeps bothering you, it keeps coming back and it makes you uncomfortable because wagana okukyabuluza kiteke ku meeza okinyonyole naye akutegeere okuba kusaasira nga alina wasinzira okusaasira naye wabanga akiwulirako bwizito kimunyonyola. Can be hard. Katulaba ekintu kya diseases ezo, for example tugenda ne twekebeza nga abantu banafumbirwa beekebeza ebya HIV bakoma okubi. Naye ne tutakebera waliyo communicable and non-communicable diseases. Kati waliyo ebiri genetic. Kati ebintu nga sickle cells. Kati mwene mutavaayo twala buvunaanyizibwa tugende twekebeze bandi carrier bandi ki. Mubiraalo abantu abasinga balina abaana abalwadde byava mu carrier ku carrier. Because bo balinga tebalwala tebakirabanga ki nga kintu kikulu. Nagenda na kuzaala abaana abo si bali tebali cheap kulabirira. Ate n'omwana bambulumya ebiseera ebisinga kati oli agenda kubuuza maama naavunga mugitemyetemye munnyo ebiraka kati ffe tunaafuna tukikolera abaana baffe 100%. Oyo mwana obulamu bwe buba because okay, my understanding of these things is this is not a death sentence banange tulimate kweteka mu miguwambo lwalaavu. This is not a death sentence. Obanga mutudde wa doctor akugambye you a carrier. Apparently now eddagala ya sickle cells balitadde mu nnyo amaanyi. If there is something they can do. It is extremely expensive. That is true. Ate teri likendeeza ku crisis omwana zaafuna teriwonya. If you must go for the things ebiwonya, things like transplants ziri extremely expensive and chance success chances nazo ziri wansi, so you can save this kati oli ajja ugolooza bategeera abantu bali mulaavu muleo bali mukuyomba lwakubadde tubalaba omuntu ali mulaavu abulikika agamba kati ffe lwakuba tujja kola Katonda nja kusaba. God gave us wisdom, use it. Saba like your life depends on it, but also use your head like your life depends on it. Tobeerawo nga gweyokubidde side kankubuulire kakutange omuntu you've had those conversations probably mugenze ne mwekebeza ne bagamba ono omwami carrier ono nawe oli carrier ne mudda mu byalaavu ne mukikuliriza ekyo mujja kyevuma nga muzadde abaana nga balwadde si nti abaana balwadde obuvunaanyizibwa obujja n'abo abaana banange teri muzadde ayagala kulaba mwana embulumi nga there is nothing you can do okujjako muwa painkiller nga there is nothing you can do tomukaabireko buli womukwata wamuluma wokwata wano waluma womusitule ne wamuluma ndoga kati nkole ki omwana ayagala omusitule naye buli womukwatako buli wamu wamuluma you will hate yourself. So the doctors know better. Is there a way these people can have a child who's not sick? If there is a way, go ahead. But these are conversations you should have. Ne mutambulako ntigekanyezeko wa doctor atugambye
maybe we tubira kudagala bwe for example ngaba ina HIV nti wobato oli you adhere to your medication you cannot transmit ibyaze byagenze bitya but echo nacho kubanga abantu amayinza okubera nga ayina HIV natakola ki natandika eddagala nga tasobola mu detectinga muki omusayi. Me I still think because we are stigmatizing ourselves before the world stigmatizes us. We keep pointing fingers. Zecha chintu kyaneme ekyo kusonga nyengalo tusoke twetunulire obogamba Farida ansosola Farida yashitegedde nti nino obulwadde ansosola negwe weesosola in the beginning by fearing to even talk about it. You don't have to tell everybody your business, I agree, but this is your partner. This is someone you're going to spend forever with. Ngarachi tomugamba ate yagenda kujanjaba just in case something happens. Kwange eddagala lize ddungi and people are living positively like they are living well. Mutuulo omuntu omunnyonnyola munange mu mwaka gundi ne gundi something happened, maybe banzaala nabyo oba whatever, but I'm on medication, we can go and do tests, we can go to doctors and we figure out what to do, but make a decision, an informed one. Naye gwe okuta omwana w'abandi toyina kyomugambye who stigmatized you before gwe kenyini but you will say it is shame. You're talking about someone else. Ate abasinga, I've had these people in counseling, omwami n'agamba omukyala nakkiriza embeera ye naye sikyamulaba nga amira ki eddagala. That's what brought them to me. Ngagamba omukyala yanjatulira teyannimba ne tukkiriza n'abadokita ne batu advising ayina kusigala ku ddagala y'ebikiruki, but these days simulaba kubanga alimirira ku budde ng'agenda kwebaka akakenkeronto ina akali awo ojjukiza mujjukiza. I told her, you're getting comfortable. This is unfair. This is very unfair. You're taking this man's love for granted. Omusajja yakukkiriza mwembeera. What more do you want really? So diseases is also an issue. We should even go extra. N'ebirwadde betulaba nti tebirina nsonga nkulu bino bi asthma biki talk about these things. Kubanga abantu banja balina asthma naye ate reaction ya buli omu eriki eri different. Kati gwozadde olina asthma gwe osirise wuyo mugenda mbiri ebintu bakuvuga speed tozirise ogamba obogamba tozirise munoti wa mugamba anti bwenzirika ngolekera Farida November byokusaaga ku time wawo panic. Remember, you don't know what has happened. I know. Kati bwabeera nga boyfriend nga temunnabeera wamu nga mbadde mwekyazizaako bwekyaza tadduka nakulekawo mu nnyumba kubanga ye ati agamba ofudde. But that could actually be fatal. Naye waategeera nti ono yaŋŋamba aziira ayina asthma apanikingira wanoonya kyakola at least kwate essimu baako gwokulaba n'aba asthma bakola bati bakola batya. Omusajja tewamugamba, omukazi tewamugamba, I'm making sure naye mwenyini abeera ne copy ya inhale waka. Even the way they handle you is totally different. Kabeeri kati wajju tukwataka ku mwami ate kiri different bambi tukanya tuveeyo because totegedde why he uses that pace. Kati gongodde eri ng'ogamba naye nafunye lino temuli toyogera kirwadde kyo kyala munnyonnyole nze ndimu obulwadde bwe buti nziira oba nina omutima gwange tegukola ekitulemesa okwogera usually is because bajja kundekawo bajja kuŋŋaana they will change their mind. Yes, they may not change their mind now but they might see you different. Yeah, even to change their mind later nga muyingidde ate mu kintu ekiri bigger, they can still change their mind. This is my mantra. If I've said my truth, I've said my truth. If you don't like me, go away from me. Just leave me alone. Chijja kuluma, I'm not saying it won't hurt, but leave me alone. At least nkaabaawo nemponya amaziga g'omu maaso agajjirako n'obuzzukulu. Gano nga kaaba twawukanye binnumye omusajja wansosodde akoze ki, it's okay. It will hurt, probably hate yourself for a while, but you'll get over it. Naye nga mukyongezaayo mu maaso kino kye watya. What I'm trying to say in a nutshell, you can't avoid these conversations. They are coming. You're only prolonging the inevitable. They are coming. Dulibo olwo 1 year, 2 years, 3 years mujja kubyogera. Oyinza okuba whether ogiraba. Omukazi ayingira mu bufumbo ng'akimanyi talina n'abaana baagijjamu akimanyi naye tayagala gamba mwami kyokka nga laba omuvubuka gwafumbirwa muto talinayo mwana ate naye neyefuula anoonya kanoonye n'agenda mu basawo n'akola ki ng'akimanyi tajja kuzaala zaabwe mbalinako experience bali ba client and they were going to a wedding waliwo be nali sobola kwatulira mukyala kuba some of these sessions buli omu aba neyiye
nenga muyita wala mugamba are you sure kino ekintu kimadde ngamba tupushinge embaga eno paka mu January mukinge mugirindeko ngeno ndi ku mwami mutokosa wandi badde oyogera amazima obudde bukyali omwami yali yabaye omwami yalinayo omuntu we naye ng'omukyala naye bamugamba tajja kusobola kuzaala kati bombi balowooza beerimba naye omwami yali yakitegeera dda nti omwami omukyala tajja one of the doctors naye omukyala talina ng'asirise tagenda kimugamba embaga yabaawo era yetwogerera embaga yabaawo naye nga long short 2 after the wedding era twabiddamu oba kitegeera naye this is me saying omukyala no yalinako ku mwana omwami teyalina solindako ogambye yayinayo omuntu wo naye omwami bonna balina ensonga zaabwe okay yayina omuntu we ng'akimanyi nokimanya muno tagenda kuzaala naye ng'ate amusuubira okuzaala oba yamanya nti kampasi ono abeere mukyala naye nga ninayo abaana ebbali kati what love is that kyenkuga kati gwe Farida eyo love ogibuuziza kubanga okuza osomosa ovuddemu oyo katemba waliyo abantu abalina eno mentality bulaavu konkazi olwo mbuneera ajja kunjagala nga bwanjagala ku Monday anjagale bwati paka ku Friday anjagale January paka the love flips and that doesn't mean tutakwagala. People have things in their mind. I think ateyetaaga myaka to flip. You get love flips. Kera ku machango ngulidde simu nonyizero gula nenji kukuba. Ndoza yalowooza bw'anaaleeta issue eno mulwaki nina ebbali oba nzadde ebbali or something nange nga mugamba namanya tolina n'abaana. That is now you bring a conversation maybe in a moment of anger. Defense. But me what I'm thinking, all this could have been avoided. Mutuule muli omu ayogera amazima ge. Make informed decisions. Most times we lie to protect ourselves. For that moment? Yes, to protect ourselves. It will come. You're just prolonging it. It will come. I know about this information. Is it true? Farida, we can't do much. I agree to go into this situation, but I also have someone. We can't do much. Mani, we table. Most of the clients get upset. Katinzo obuzibu bwange simanyi kugamba byagala tekuwulira. Wolemera ko nga gambo nnemye. Genda bakulimbe, nayo yagala toyagala. Tukomawo wano eventually. We are coming back to the same point I'm telling you now. Have this conversation, cry, wail, roll yourself on the ground, get stressed from a depression, than prolonging it. Mubitaddemu abazadde, mubitaddemu ebyokwanjula ebyembaga, mutaddemu sente, mubitaddemu friends and relatives, mubitaddemu emirimu, mwegasse, mweyunze, mwesibye. Then the same thing that you are trying to run away from comes back. This time it's coming back in anger. Because the man knew about it. And he went ahead. But these things are not easy. Farida tubiyogera no biringa ebyangu. Tekikoleka mutiitizi. Oshokwatula agantu agamu. Talk about mental issues. There are very many mentally ill wives in the homes. And the men. Nzija kubasajja katwogere ku bakyala. Abakyala wamala okuzaala abamu wabatakwatiddwa bulungi. Bafuna that positivity neto depression. Weba tebagihandolinze bulungi esirika ne manifestinga mu kintu ekirala. Gujja okusaba maama nga alekana, she's always shouting on top of her voice. Tasobola kwogerera wano. Eva aba alekana, she's irritated, she's agitated, ayomba n'abakozi, ayomba omusajja wakomo, naawe okumyongo bitali, omulabanga Eva. Tatudde. Tebakijjanja bakigenda kifuuka kintu kirala. What happens? Then the man will say, mukazi yakyuka. Simanyi no mukazi kikaaki. Bererere talina mpisa. Tomanyi gye kikoze eki. So what do women do? They cover it up. Cover it up. Cover it up with whatever, with shopping, with drinking, with friends, with gossiping, with whatever. Oyagala toyagala. Kijja kwabika, ate kijja kweyabya kyokka nga tokikase. Reverse it to the men. Wanaatandika bo baayiga wano. Mwina super guru. Baayiga wano. Ng'akusiriikirira ayogera sentence emu gyaga tewaliwo kino kale kanoonya sente. Bozegwa omulaba withdrawinga tachanyumyagiza n'abaana tachazanya n'abaana before you know we are kujja late muvudde mu bya late atandise emize gy'abadde tayina si mwenge si ki bikosi oba oluusi atuddeeka mu bbaala tajja kutulanga anywa soda before you know what happened to this man atandise obwenzi afunye abakazi nno mbuuzanga musiru we mutuula ne mu byogerako
muvaako ki banange bataata I'm just requesting you that thing of you fearing let us talk ekyo kintu mweyambe because if you break this woman she's going to break your children. A broken mother raises broken children. Who starts the conversation? Either party. The affected? The Either victim? party. I don't want to tukiwa side lwansonga tukiwa side oli ayinza okugamba nti kyayite kinkwatako. Omuntu kati tulete example ya bana bafumbirigalwa ng'ono amanyi ku kizibu kyono ono takyogedde. Who was supposed to start that conversation? Let me be honest with you. If I were that woman, I would have said the truth. Why? Farida ebintu by'okuzaala tebabikweka tosobola kweka lubuto. N'oba lukulire n'omusayidi era ku mwezi ogw'omwezi nga tujja kulaba akantu no bulijjo abadde bwati ne bwati. You can't hide pregnancy or no pregnancy. It's just a matter of time. Oli ayinza okweka akantu ke. Paka ne kavaayo ku kufa. Oba okitegeera? Ono tasobola kweka kizibu kye. So kati mwesooke. Yita nawala, go through a doctor. Mugambe nze kanneefule tugende ku routine check. Do me a favor, don't act like I know. I'm going to act surprised. I've known it because the man will ask for how long have you known? But 2 years. Nga tongambanga. You get. Go play it out with the doctor. Some of these doctors understand these things. Most of them, they should have counselors on board. Some of these doctors even double as counselors. Ajja kutuuza akuzanyirewo kaddiiro agambe nange nakakola check up omukyala ali bwati ne bwati. But talk. Because oyagala toyagala kijja kuvaayo. What are your intentions of getting into that marriage? I think we are also getting there for the wrong reasons. No, we twagala nnyo weddings okusinga marriages. Thank you. What are your intentions? Kino bannanga abazadde mbali bubi. Be careful the things you're doing to your wife. Someone will bound to do that stuff to your child. Muleke sigansigo ziri funny. You understand? Either way, husband or wife kabeere mama. Ebyo bintu by'oli okola bbaawo. Kitabani ekyo. Ayinza ofuna omukazi nga gwe guli half what she can be. Eyo no example eri awo. Kati about example ngeyo. He's a drinker. Okay. Also ali violent. Okay. So who starts this conversation? One, nyiza okutya. Nze kubanga nze mbeera victim of his things. Nyiza okwagala ogitandika. Ntya wendutandikira wagenda kubeera violent gyendi. Okay. He's not comfortable talking about it. Ndeka nywa omwenge gwange. Bwenywa omwenge gwange bikwatira kuwa. Gusigale waka webake. Sijja kusubwa. Nenga gwolaba he's wasting himself. He's wasting before his children. Aba risking okufuuka ekyo kyali mu maaso. So who starts? Do I find someone to help me start this? Wakati waffe. Nkola nti. Kuba olisirooza mwalimu even the right state. Ey'okukyogerako kuba yalooza nekyakola kituufu. Back to the parents. Back to the parents. Not wadde obuzibu mu mboozi. Guno mulimu gwammwe muli sumbu weno batuleetera omuntu nga alina emyaka 3-5 nga nawe tolina wootandikira ng'oguntu gwe gwavunda naye ayagala okubisecting in 1 hour. How? That's not possible because okulya obuli ssente zo. So tuyambe abaana abaddako abazadde banaye mukole obuvunaanyizibwa bwammwe like fully. Kati omusajja wabeera violent. Let me be honest with you. No one is going to be violent 24/7. No one is going to drink alcohol 24/7. Oyo omuntu agenda okunywa 24/7 era ajja tuuka afune zaalikofuna zi blackouts nga kirwadde. Naye wabanga muzeegwe timunye wa mwenge ate akuba. Uncomfortable conversations. Embeera emugisaayo engalo ebeera etya. Anti buli womugamba ku mwenge gwe ng'anyiiga. Buli womubuuza gy'avudde ng'anyiiga. Gwe lwaki oba obyogera ng'anywedde? You're trying to have a conversation with someone you know is already violent. When he's already drunk, really? Bad timing. Ate tukirize. Waliyo ebintu ebimu nga tugenda kubipena family. Kati nagambye family tuzireetamu before. Farida okuyingizaamu family later. It's tricky. Mwemujja genda mwevume mwekube byammwe mugende mweyogereko ate jjukira mu busungu buli omu asika defense abayogera bibi ku munne mweswaze mweyambule mumala ate muddeeka mwesonyiwe naye nga mwaswadde ganyazaala akulaba ofuka ku buliri sezaala akulaba wootamira osesema nga tasobola kimujja mu mutwe. Kati eno issue eya mwenge over drinking tuyinza okugyogerako. Okay. Mukusooka omwenge gunkola bubi saagala kunywa mwenge for your own reasons
Nsuubira nawe mukwano gwange tonywa mwenge. True or false? I'm going to answer sigunywa. Naye wakati mu bizibu byense bigenda bitusumbuwa. He gets to alcohol as a runway. I mean, run to solution. Ngawira kyekigenda omukakanyako ku mbeera gy'ayitamu. Mukama n'amuvaamu n'afuukira ddala addicted. We didn't talk about it before, but it has happened. But it has happened now. Bwe naatula naye nga ali soba, ne mugamba mukwano wakoze bwoti, ayinza n'okuba tajjukira kye yakoze. Oba kale katugeze akijjukira, he's going to tell me, okay, I'm sorry, I'm not going to do it again. In the evening, he'll come back same state. Mukyogereko era, I'll not do it again. Same night, kale tugambe akuwaddemu liizi ya weeks 2. Oba n'omwezi. N'akomawo kintu kyekimu. Nga tuddayo tutawaanya abazadde ku basajja abakulu abali mu myaka 48. Abakyala twagadde okufuuka bamaama babana abasajja bagadde okufuuka bataata baffe. Stop mothering and fathering people's children. Parents, do your jobs. Kubanga bw'otakola buvunaanyizibwa bwo, obuvunaanyizibwa ogenda bukwasa Farida ng'omukyala ataatereeze mutabani we. Omwana we nga tamanyi na mwenge tagunywa. N'atuuka n'okuwasa nga tagumanyi. True, very true. Ne bazaala n'abaana baabwe nga tagumanyi. Embeera n'ejja n'ekireeta. Kati awo omuzadde onenyezaawo. Kati nzija. Farida, there's what we call morals and values. Ekintu ky'owayiga obuto. Ekintu ekyakuyingira mu buto. I've met very many men who don't drink, but they will hang out in a bar, in a club, but they are not drinking. Ne banywa ka juice cup. Nakugamba. Nakula sinywa mwenge sigukombangako newengezaako gunywa gumbabuukirira. Keyword here is nakula. The Bible tells us, raise your children in the ways of the Lord, they will never go away from them. Nakula. Kizibu okuyigiriza omuntu omukulu. Mbaliko abazadde. Omwana we yeewagula because bajjagamba tuzaala mibiri. N'asalawo okukula ky'otaamuteekamu. Farida omwana oyo wogenda n'olope wa Nyazaala. Nyazaala aba ayina base mwana wange. Wayiga ddi ki? Omwenge. Watandika ddi omwenge? Abakulu we bagambira waliwo obuzibu obulala omwenge. Aguddukidde buki? Buddukizi. Either because oba bizibu oba stress oba whatever. Kubanga omwana yakula tali bwatyo naawe nga maama osika omwana ebbali n'omugamba mwana wenga sikumanyi kubakola bino ebintu kiki ekituuseewo. You are sure there is something that has caused that person to behave in that manner. Awo kyangu okufuna solution. Omwana ajjukira abaamu kuli. Remember kimulimu, it's the value you put in them. Kimulimu n'aba yakibikka kimulimu oli mwangu wa kisika kikomyawo kubanga kimulimu. Omwana atakiina ng'okimuteeka okijja bwero okissa munda musula waawo. Now to answer you about I've tried, I've failed, tugezezaako abazadde tugezezaako ba counselors biganye. It comes back to you. These uncomfortable conversations are not for the other person, they are for you. They protect you, not the other person. That's why we table. Tugamba you and Gwe. You and I are seated. I know that issue. You and I are seated having this uncomfortable conversation. It can even be with friends. It's an uncomfortable conversation, but because you're my friend, I don't want us to lose this friendship. So we can, it's not only in marriage, all over, even with children, with workmates, colleagues and all. When banku tebolingira, byesagala, biyambanze, nawe woba otebolinga byotayagala biyambani, you're protecting you. If you get to a point where you are not protecting you anymore, go away. That's where you make the hardest decisions. I am uncomfortable with your drinking. And you have failed to change. The uncomfortable in your drinking of the past. Katine sente ezigwera mu mwenge abana tebakyasoma okiraba ki affecting everybody else but him. Omuzogo gwe gwali okola. Naye ali affected but he doesn't care anymore. Thank you. Abana tebali kusoma, rent tali kusasulwa, abana tebakyagenda mu malwaliro ge balina gendamu, emmere waka ebintu bicyankalanye, tekwakyali mirembe waka, abana abakutya, ennyumba yonna ebeera ku tension. That ceases to be a one-man problem. It becomes everybody's problem. That's when you need to make a decision. Tetujja kwebuuza which decision. Tuli bantu bakulu. You have to make a decision. You can choose, let me stay with the devil I know,
than going out there hoping to find an angel and not find. Or let me go figure out my life. Or let me get him help. But the problem with help, omuntu wabatajagala, you can't force it on them. Batukubira nnyo amasimu ngenda muleeta ne bamuleeta n'abatabukira ne mumuta. So they must be willing to get that help. Okay. Akadde katuweddeko, we're going to go, but ekikulu is when you have these conversations, muba mukutte ku kizibu at least ekitundu kyakyo, if not okukimalawo. Bwe mugaana okubyogerako mujja kwefuula nga ekinyonyi ekibisa omutwe wansi mu musenyu. Yes. Nyera kijja kumala kiveeyo era kihitinga reality eri eno waggulu on top. So how you choose to deal with that is entirely up to you. Gloria is a life coach and a counselor. You can reach her on 758 23 87 and 71. Ku Airtel, you can reach her on 786 67 74 and 96. Obudde butuweddeko mbajikiza bannamasaka, we are meeting. Yes, ku Lugogo Cricket Oval, ku Lwomukaaga luno tuwuzaayo lwanca lwokka, emiryango gigulawo kumakya ssaawa 4. It's going to be an all-day event plus half of the night. So come to Digide, to Sanyuke, to Manyagane, come with your business card or just sanga yoba obis bawakomadde okulaga okumanya bawe card obagambe nze nkolera wali owakiseka jangu ompagire. Okay, bless you and see you then. Bye bye.